All listeners of Health Education Lecture Series. I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant, and my phone number is 408-687-1899. My email address is homeomedicine, HOMEOMEDICINE @yahoo.com. So, anytime when you are tired of any treatment for any disease, please call me 408-687-1899. Or if you want to buy homeopathic medicines or you want to consult for your any other disease which you are taking treatment for, so you can call again. Or if you do not want to call me, though it's a WhatsApp number. It's a WhatsApp number, but even then, if you want to send your information by email, yes, you can send my emails. That's email homeomedicine, HOMEOMEDICINE @yahoo.com. So anytime you can call me or email me for your health concerns. I will appreciate your call and will be ready to discuss with you about your disease and for the better options for the treatments. So, in our last lecture, we were discussing about the heart attacks. As we are discussing a systematic study of how the life is created from life and running in this regular series of lectures, we reach to the conclusions, we reach to the chapter of fetal circulations. And when we were discussing the fetal circulations, we have already discussed the changes between the man and adult man and also of the fetus in the womb when he is in the mother's womb. So there are some differences in the functioning of the circulations and the mother's womb, and that we have already discussed about that. But even then, after that, we have discussed some abnormalities over there. And those abnormalities we have considered physiological and pathologicals. And if the physiological abnormalities are there, they are supposed to be covered within a limited time periods after birth. But if they are not recovered or not come to the normal level of the heart of the individuals, then this is called pathologicals. And after that, then it needs a surgical interventions and some other type of treatments. But at this point, it was a very important point that the heart attack takes the maximum lives even in America, the advanced developed country of the world. But even then, most of the deaths occurs because of the heart attacks. And when we came here, uh, it seems viable to discuss about the heart attacks. In our last lectures, we have discussed about what the heart attack is. And then what are the causes we will discuss today, and what are the preventions that we can do or the treatments further we can do for the heart attacks. So I will, in short, I will try to repeat those causes. What heart attack is? Heart attack basically is divide of circulation of the muscular of the heart muscles. When the circulation is not supplied, normal circulation is not supplied to the heart muscles, they go on dying, they go on paralyzing, and ultimately die. That results into the heart attacks. When a sufficient work of a particular group of fibers is not taking part into the normal systemic circulations, then the signs of the heart attack comes up. Means, in short, it is the hunger of heart muscles, and it is the
hunger of heart muscles, which results in heart attacks. In whatever way, there are many more ways that irregular closures of the blood vessels uh, inside lumens may cause a heart attack, which comes gradually. It is not sudden. We have signs before that on various organs that at a distance, we may have heart attacks. If those signs are coming up and you see in any patients, it's a warning sign for us, so that we can be prepared for the adverse conditions, and we can manage those adverse conditions beforehand, before it comes to the heart attacks. So all these things we have already discussed in this one. And the sign and symptoms when I started, because everybody mostly it knows that, oh, when there's a chest pain, that is known as heart attack. That pain is because of the, not all the pains in the chest are the heart attacks. And that we have already discussed when we have discussed the in the beginning of this heart attack. We have discussed about the angina pectoris, and I have given you the anatomical structure of the pectoral area. And then, if they are having any problems, they create problem. Means it not may not be the circulatory problems. It may be something else, just like rheumatoid type of problems. Sometimes there's joints problems. All that can occur, and which can produce chest pain, and mostly it is considered angina. Angina means pains, pectoris means pectoral area. So I'm saying that all the chest pains are not the hardest pains, because there are many more other organs which are involved in the chest areas. And it is not only the heart that is responsible to produce pain in the chest walls. There are other organs which are also responsible to produce a heart attack, and the heart attack may be because of their reason. Most importantly, in the most of the cases, the heart attacks results from the indigestion, gas formation, acidities. Because in our last lectures, I have told you there are lungs, there are heart, there is a mediastinum, a main organ, a main pathway which comes from the neck downward to the abdominal area and passes the whole chest wall area. Then it's a common pathway. And when I say the common pathway, it means through this pathway, many of the blood vessels from the upside goes downward. Many of the other just like the food pipes, respiratory bronchial tubes, lymph channels, all those things are also passing from this common pathway, that is the uh, that is situated in between the two lungs, in between the two. That's why the name is given mediastinum, midway of the chest. So midway of the chest is a common pathway where many of the other uh, vessels pass from upside to downward and from downward to upward. And that is why it's known as the common pathway. And in any of the organ which is passing through this area may have any problems and may cause any pain, and that those pains are having a separate symptoms. That is why in the last lectures we have already discussed about, if it is acidity, if it's because of the food pipe problems which is passing through this mediastinum. If the problems are of the food pipes, these are not occurring immediately. That is not that the food problems are its immediate problems that you are suffering, and ultimately it comes to the heart attack. No, it's not. Conditions go on worsening time to time. If we do not take care of those things, if we do not manage those things, ultimately they go on worsening, and they can cause pain in the chest. All problems related to the indigestions are not that they are to produce the chest pain. Always, many people are having gas, abdomen, constipations.
and distended of the abdomens, high acidity, all those things. But all those peoples are not suffering from the chest pains. But when there is a chest pain, it indicates the inflammation inside of the organs through which this acidity or the food things are passing has increased to the extent that it is occupying the place of the other adjoining organs, other adjoining blood vessels. That is why they are hurting. Their flow is hurting, blocked. And when their flow is blocked, yes, it may cause secondary phenomena of the heart attacks. It may happen. Same with the bronchial problems. If something comes over there, that may cause pain in the chest. If there is a swelling in the bronchus tubes, in this way, sometimes there is a aspiratory something. People, we are eating food, and some goes to the due to the paralysis of the glossopharyngeal junctions. It goes to the lungs. It goes to the lungs, and then we coughed up. We say choking. The person is start choking at that. Under these conditions, sometimes if it's a severe, if it's a repeated things because of the paralysis of the nervous system in that place, then there may be pain in the chest. So we have to diagnose, we have to differentially diagnose all these things. That what may be the reasons, what was the history previously, how this person was suffering, what type of conditions he was having, so that we can differentiate actually what it is. If it is not heart attack, if it is not related to the cardiac heart muscles or anything, then what it is. So all these symptoms, all the other conditions which may cause pain in the chest are not the immediate effects which can produce the pain in the chest. No, they are prolonged since long. And even if the patient do not recognize those type of symptoms, doctors can ask the history. Physician can ask the history. Since how long you are having this type of symptoms? Do you have any indigestions? Do you have any burpings? Do you have any acidity type of symptoms? Do you have any gas formation? Do you have any hemorrhoids? Though it's a far distant part of the intestines, but even then, regularly a backward pressure may cause congestions in the portal system and also in the upper area of the abdomen, and then from the abdomen to diaphragm and to the chest onward. So these type of conditions may produce heart attacks. And after that, when we are directly coming towards the heart, the major important reason behind that is the stress. Sometimes sudden heart attack squeezes the heart muscles or blood vessels, and this blood supply is blocked. Actually, the main cause for the heart attack, when we say the heart attack, it means the blood supply to the heart is not going normally. And that blood supply may be because of the reason of the heart blood vessels, heart muscles, or from the outside as well. There may be reasons outside of the heart as well, or in the blood vessels as well. So all those things are not coming suddenly in any persons. There is a history. There is a history of all these things. What is that one? So first of all, in the initial stages, when the circulation, when the flow of blood is not going normally, it is not circulating throughout the body, there is swelling of the distal part of the body. Distal part of the body means those who are away from the central point. Our central point is now heart. We are discussing with the heart. So from the heart, the away, distal parts, that's the feet, hand, and also upward, the face. It's very difficult to push the blood upward, pump it out. So then in this way, when the distal parts shows swelling of the parts
it indicates the residual portion of back coming blood is remaining over there. Some of the blood is not coming back properly and it is retaining over there, then it causes swellings, weakness. So these are the initial signs. If a person is having a heart attack in his history, this will be a sign that he is having swelling of the ankle, fingers, swelling in the face, under the eyes, all these things regularly. No, though there are swelling of the face and swelling under the eyes or the ankle swellings is also related to the kidney problems. But as I told you, we have to take the history, complete history, which will indicate that whether he is having any urinary type of problems beforehand, or so that this swelling may be related to that. If he is not, then there are chances that he is having indigestion. If he is not, we can rule out all these things. Ultimately, is he having any stress? But mind it, stress immediately can produce a sudden heart attack, spasmodic spasms, just like a spasm, just like epileptic spasms. There are many more type of convulsions, spasms, and we will discuss later. But here, any type of spasms which contracts the blood vessels of the heart and the supply to the blood vessel is not going normally, that can produce immediately heart attacks. But in most of the cases, when we say the causes of heart attacks are the occlusion of blood vessels, occlusion of blood vessels from inside. If outwardly, all the causes we have ruled out, all other things, all other related things and organs and their problems we have ruled out. After that, we come to the heart, that who produces pain in the chest and what is the heart attacks. So the heart attack mainly is the occlusion of or the contraction of blood vessels to a sufficient time, so that after a limited time blood vessel heart muscles are not getting the food supply and they die. The time period is 30 minutes only. If a person is not having supply to the heart muscles and it is blocked for 30 minutes, then a person then those muscles may die. And they may be partial heart attack. That may be a major heart attack, depending upon the blood vessels, how what blood vessels are occluded. Blood vessels are in spasms, so that how big area of the heart has been devoid of circulations. How big area of the heart is not getting the circulations. In it, this you can say the quantity or the quality of the heart attack depends upon that. So, lastly, in our last lecture, yeah, I'm just repeating all these things because we have to go further for this one, for the treatment and the of the heart attacks. So, well, I have already discussed about that. The circulation of the heart is supplied by the coronary arteries, and coronary arteries has a peculiar type of setup in the heart. It's not that the blood is directly coming and going to the coronary artery. No, it's not. When blood is pushed from the heart to for the whole body, that is the aorta, and when it is dilate, when it is contracted, blood goes out. When it is dilates, relaxed, you can say, then some of the blood comes backward. And when that some of the blood comes backward, heart is supplied from that blood. And maybe the nature might have in mind that if directly blood will be pushed from the left ventricle, it may rupture many of the blood vessels of the heart. That is why nature has made arrangements that the heart will get blood
when the blood will come back from the stroke, and that is the when the ventricle will relax. When ventricle contracts, it goes out. When right ventricle contracts, blood goes to the lungs. When left ventricle contracts, the blood goes to the whole body, and then ultimately they relax. When they relax, then there is a barrier. I have already told you about that one, the barrier, because there is a valve from the ventricle to the aorta, and that valve is known as a semilunar valve. And that semilunar valve is open one side. Sometimes the doors, those opens on both sides, but this door is opening only on the outward from the ventricles. So when the blood coming backward, it do not go to the ventricles. It fills up the aorta. The previous part, the first part of the aorta, it filled up. From there, blood goes to the heart, and it saves the blood vessels as well. But ultimately, it has we have to pay for that one. It has one thing wrong, that is, when the slow pressure blood is going to the coronary artery, and ultimately the lumen of the blood vessels is clogging with what? Cholesterol, with fat, and all those things. Then the supply to the heart will be restricted. And when the supply of the blood is restricted to the heart, that is the coronary artery, then ultimately, at at a distance, at any times, any small blood vessels may be blocked. And when it is blocked, the muscles or the fibers, this small tiny blood vessel is supplying, they go on dying, and may result into a pain, and ultimately the heart attacks. So this is what the nature's arrangement inside the heart. And the second thing I told you about the heart circulation is that the coronary artery, when it is releases from the aorta, when it comes from the aorta, the blood is coming backward to the ventricles, but it is not going to the ventricles. It is blocked by the door, that is the semilunar valve, which opens only on the outside. It is not opening downside so that the blood can go to the ventricles. It is blocked over there, and then from there the blood goes to the coronary arteries. And there are two coronary arteries. So first of all, the one branch which comes from there, it is divided into two portions. That's known as the right coronary artery and the left coronary artery. The left coronary artery is again divided into branches. Right coronary artery is again divided into branches. But bad luck, bad luck. In the whole body, there is a system of the nature that is known as collateral system. When any part of the body is cut due to injury, any cut, anything, then ultimately the wound is repaired, and underlying blood vessels, if they are not united with each other, the surroundings blood vessels supply the circulations to the other parts which has been cut already. So this blood circulation is supplied to all the portions. Even his main artery is cut down. His main drain is cut down, but even then, the blood is supplied from the surrounding blood vessels to that area. But here in the heart, this is the problem. Bad luck. That right coronary artery do not joins with the left coronary artery. If right coronary artery or its branch is blocked somewhere, it will not be helped by the left coronary artery. Same way for the left coronary artery. If any fiber or any minor branch, arterioles, the last portions, if something is blocked over there, it's clogging regularly.
when we grow, even after 20 years of age, ultimately in our blood circulation there is a combination of platelets, of fats, of water, of cells and all that, and different kind of cells. They flow with the flow of blood. But ultimately there is a sugar, there is a carbohydrates, there is cholesterol, you can lipids, okay, cholesterols. So ultimately over time, it has been assumed by the medical science that after 20 years, more or less, arteries start clogging. If you do regular exercise, if you maintain your body health, if you avoid fat, if you avoid all those things, which are you can say can deposit the fats, carbohydrates inside your body, then you may be healthy. But if you do not, where you take parothas, aloo parotha, this and that, and fatty things, and even especially the red meat, all these things, then over time, even in spite of taking all these things, it is not necessary that you will have a heart attack. No, it's not. If you do normal exercise, and you metabolize means whatever you eat, you are converting that food into energy, then it will not hurt you. You may not suffer from the heart attacks. But over time, it has been noted, even in a normal life, not exhaustive exercise, but in a normal go of life, after 20 years of age, every person has some lumen clogging in the blood vessel. Inside lumen of the blood vessels is a round. It cannot brush out. It's a round. So for inside lumen has a deposition of the cholesterols, of the lipids, and all that thing. Then the blood flow will be restricted. How many liters per minute blood is flowing? There is a measurement. But ultimately, with the go of life, even after 20 years of age, if we are not maintaining our health properly, this deposition is increasing. And per minute, how many liters blood is flowing from those blood vessels will be reduced. And ultimately, that we measures, and with that measurements, the flow, then we can diagnose that ultimately this person may suffer from heart attack any times if he is not taking care of properly to reduce this clogging. Now, how you can reduce this clogging? I can give you one simple example. You have a bundle of notes and they tie up with the rubber. Now there is no space, rubber is fully tight, and the notes of money are fully packed into that rubber. Now you cannot put any extra note in that. That is the condition. That flow is restricted, even in small, tiny blood vessels or of the major blood vessels. It causes heart attacks. But I told you, it is not sudden things. It comes regularly, gradually. So when you notice this one, when you notice sign and symptoms, I will tell you later what signs you will see that. Then you notice all those signs, then immediately, suppose if from that bundle of notes which are tied up in the rubber, you take one or two note out, immediately some of the blood will go. Immediately there will be some of the gap. It depends upon the force of the heart to push blood into that was clogged. And ultimately, if you release some of the nodes out of that, which were blocking, which were tightening that that the you can say the rubber, immediately you will feel relief, and immediately the condition will be relieved. But if you do not care about that, that heart attack
can increase. Heart attack can increase. I think this signal has gone down. Some problems. Okay. So this is our today's lecture regarding the heart attack. Tomorrow I will let you know about the other causes and other causes and other symptoms of the heart attack, so that other causes and other symptoms, if you note that, then ultimately you will be aware of that ultimately I may not suffer from the heart attack. We have to take care of these symptoms, these causes, which are responsible for producing, or which are the accessory causes of producing the heart attacks. They are not direct causes, but indirect causes which can produce heart attack. So you will take care of those things. So tomorrow's lecture, do not miss your tomorrow's lectures. I will tell you the causes, other causes for for the heart attacks, and how you can relieve those causes. What to do if you are feeling some type of symptoms which ultimately can lead to heart attack. What to do at that time? So today our lecture is small. Now it's the time for the Hindi lectures. All the listeners of हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो लेकर, हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज। और इस हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज में आप जानते हैं कि हम एक लगातार एक कथा रूपी, स्पेसिफिक नहीं कि भाई हमने हार्ट अटैक ही उठा लिया, या हमने आस्मा उठा लिया, या हम अलग अलग बीमारियां जो आम तौर पे सभी लोग उठाते हैं उन्हीं को बारे में बोल रहे, नहीं। हम तो ऐसा सिस्टम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसको हम कथा ही बोल सकते हैं, कि छोटी मोटी बड़ी जितनी भी बातें रास्ते में आएंगी, जीवन के रास्ते में रुकावटें जिनको हम बोलते हैं, बीमारियां जिनको हम बोलते हैं, उनकी तफसील, पहले बनतर, उसके बाद तफसील, और काज क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टेमेटिक ढंग से मैं आप सब लोगों को ये बताता चला आ रहा हूं। और हमारा ये लेक्चर अभी तक वहां पहुंचा है कि माँ के पेट में जब प्रेगनेंसी होती है तो माँ को कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चे को क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ब बच्चे का जो सर्कुलेशन है, वो आम हमारे ह्यूमन बीइंग्स के सर्कुलेशन से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। और वो क्या अलग है, वही चीज़ मैंने आप सब लोगों को बता दी थी कि भाई जो सर्कुलेशन बच्चे में होता है, माँ के पेट में रहते हुए होता है, तब तक फेफड़े नहीं काम कर रहे होते हैं, और फेफड़े नहीं काम कर रहे हैं तो इसका मतलब फेफड़ों का काम कौन करता है? वो तो माँ ही करके भेज रही है, कि मेरे बच्चे को तो अब ये काम नहीं करना आता, तो वो सब वही करके भेजती है। वैसे तो हमारा सेल वही काम कर रहा है, लेकिन जब तक माँ के पेट में होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है। तो वो सब वहीं से आकर होता है, और फेफड़े बंद हैं तो फिर फेफड़ों की तरफ जाने का क्या, जब जब मेरा लेन-देन ही नहीं है आपसे, तो मैं आपके घर क्यों जाऊँगा भई? तभी जाऊँगा ना जब थोड़ा बहुत लेन-देन होगा हमारा। तो अब लिफाफे बंद हैं, तो फेफड़े बंद होने की वजह से वहाँ जाने का खून का मतलब ही कोई नहीं, तो सीधा राइट से लेफ्ट को जाता है। ये सब मैंने आप सब लोगों को बता दिया था। और वो जो सुराख टेम्परेरी तौर पे खिड़की हमने बनाई थी, घर तो बाँट लिया, दीवार भी बना दी, दाहिने साइड को बाएँ साइड का एक-दूसरे से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन ऊपर वाला जो जगह है, टेम्परेरी तौर पे भी हमारे पास तो अभी और कोई रास्ता नहीं है, तो हम सीधे आपके घर से निकल जाएँगे, थोड़ा-सा रास्ता हमें दे दें। हाँ जी, तो उस रास्ते का नाम फोरामेन ओवल था, उसकी बात भी मैंने आप सब लोगों को कर दी। और ये सब चीज़ें एनॉमलीज़ में आई थी, ये चीज़ें आई थी कि हमारा और बच्चे के सर्कुलेशन में अंतर क्या है? और वो अंतर आम तौर पे कुदरत ने टेम्परेरी तौर पे बनाया था। और उसके बाद ये चलते-चलते हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ये कैसे ठीक होना चाहिए, कब ठीक होना चाहिए, अगर नहीं ठीक होता तो उसको फिर पेटेंट फोरामेन ओवल बोलते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने आप सब लोगों को बता दी डिटेल में, बहुत लेक्चर हुए इसके ऊपर।
उसके बाद हमने ये सोचा कि भई हम हार्ट की बात कर तो रहे हैं, वैसे तो जब बीमारियों का दौर चलेगा तो उसमें फिर हार्ट की बात आएगी, लेकिन यहाँ हार्ट की बात चल ही रही है, तो चलते-चलते मैं आप सब लोगों को हार्ट अटैक के बारे में बता दूँ। हार्ट की एनाटॉमी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कितने मसल्स हैं, कितने वाल्व्स हैं, कहाँ दीवार है, कैसे-कैसे है और हार्ट का जो अपना अलग सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका अलग ना अलग ट्रांसफ़ार्मर है, उसकी बात हम आपसे कर ही चुके हैं। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि ठीक है, इस चैप्टर चैप्टर के आगे हमारा चैप्टर जो चलने वाला है, वो है एनोमलीज़, फीटल एनोमलीज़, बच्चे के शरीर में रह जाने वाली कमियाँ। नॉर्मल तौर पे तो ये सोचा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा होता है ना, उसमें सब चीज़ें पूरी होती हैं। यही अज़्यूम किया जाता है ना, सभी अंग पूरे हो गए हैं और उसकी तफ़सील भी मैंने आप सब लोगों को बता दी कि हर एक हफ़्ते में बच्चे के शरीर में क्या-क्या माँ के पेट में तब्दीलियाँ होती हैं। वो सब मैंने आपको बता दी और इसका मतलब क्या हुआ कि हम अज़्यूम करके चलते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है, तो उस वक़्त इसके सब अंग पूरे होते हैं और सब अंग काम करने योग्य होते हैं या कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसी कमियाँ चलते-चलते फिर भी रह जाती हैं और उन कमियों को हम बोलते हैं एनोमलीज़। और उन एनोमलीज़ को डिस्कस करते हुए यही सर्कुलेशन की बात हमने फोरामेन ओवल की बात आपसे की कि भाई फोरामेन ओवल की वजह से कई बार ये बच्चा के जन्म समय बंद नहीं होता। 6 महीने तक भी बंद नहीं होता और कई बार लंबा समय ले लेता है, उसको हम 18 मंथ्स तक भी कह सकते हैं और तब भी बंद नहीं होता तो फिर पैथोलॉजिकल कमी पेशी रहेगी। बनतर में कमी रहेगी जो पूरी नहीं हुई है। नॉर्मली ये विदिन 6 मंथ इसको बंद हो जाना चाहिए फोरामेन ओवल को और उसकी कमी पेशियाँ क्या थी? ये भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया था कि भई अगर मिक्सचर आपको देंगे दूध में पानी मिलाकर दीजिएगा तो फिर सेहत तो ठीक नहीं ना रहेगी। और घी में भी मिलावट करके दीजिएगा और आटे में भी मिलावट करके दीजिएगा तो कैसे होगा? आगे आने वाली सेहत तो ठीक नहीं ना रहेगी। तो वही सा हो रहा था जिसकी डिटेल मैंने आपको दी थी कि भाई माँ की तरफ से तो खून आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें फूड मटीरियल भी है, लेकिन जो खून उस वक़्त बच्चे को उसके शरीर से वापस होकर आ रहा है, ऊपर से और नीचे से और लिवर से 3 जगह से खून आता है बच्चे को। चौथा माँ का तो कट गया अब माँ वाला हिस्सा कट गया। अब जो खून आ रहा है वापसी वाला, उसमें से ये खून जो है पूरा डीऑक्सीजनेटेड है और ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड को इसको ऑक्सीजनेट करते हैं फेफड़े, ऑक्सीजनेट करके फिर वापस भेजते हैं। लेकिन हुआ क्या, हमने आपको कहा था कि फेफड़ों में जाने से पहले ही एक खिड़की, एक रास्ता जो बाकी रह गया सो माँ के पेट में क्योंकि उस वक़्त तो माँ ला के भेज रही थी। अब वो रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ, तो कुछ ये मिक्सचर अब मिक्सचर नहीं रहा। अब तो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ही हो गया क्योंकि माँ से आने वाला था, जो फ्रेश था, अब पूरे का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे की बॉडी से ही वापस आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से, नीचे से आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा से और लिवर से आ रहा है, जाइगस वेन से, पोर्टल वेन का जो पेट की अंतड़ियाँ का है, उसका खून इकट्ठा हो गया, वो अलग से आ रहा था। तो ये तीनों तरह का खून है, इसमें अब ऑक्सीजन नहीं है। और अगर ये फेफड़ों में जाएगा तो ऑक्सीजन लेगा, लेकिन फेफड़ों के जाने का रास्ता तो राइट वेंट्रिकल से होकर वो पल्मोनरी आर्टरी से होकर जाता है, लेकिन यहाँ तो पहले ही रास्ता है एक, वह ये जो बंद नहीं हुआ। माँ के पेट में था, अभी बंद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यही मिक्सचर फेफड़ों से चाहे ऑक्सीजन लेकर आ जाए खून, लेकिन इसमें वो मिक्सचर रल गया जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी। तो रेशो वो नहीं ना रहेगी, दूध में पानी मिल जाएगा ना, तो पानी दूध में मिल गया तो अल्टीमेटली वो उतनी एनर्जी तो नहीं देगा ना।
इसी तरह सभी चीज़ों में जो मिलावट अडल्ट्रेशन हो जाती है, वही अडल्ट्रेशन वाला जो काम है, ये फोरामेन ओवल करता है। कभी ये बहुत ज़रूरी था, विचोला होता है ना, कि किसी रिश्तेदारी शादी में बड़ी उसकी मानता होती। लेकिन जब वो वक़्त निकल जाता है, शादी हो जाती है, तो सबसे बेकदरा वही रहता है जिसको हम विचोला बोलते हैं। ये बेचारा विचोला था, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को जाने वाला मिडलमैन था, विचोला था कि भाई ठीक है, मैं तेरा काम सार देता हूँ, ब बता देता हूँ, रिश्तेदारी बना देता हूँ आपकी, रिश्तेदारी चलती रहेगी। चलती रही। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मेरा अपना ही सिस्टम सेटअप हो गया। मेरे इन-लॉ से मेरी अपनी डायरेक्ट बात होगी तो मैं क्यों पूछूँगा भई तेरे को, और नहीं पूछता है। लेकिन वो बोलता है कि अभी तो मैं पेटेंट हूँ, अभी तो मेरी है इसमें से है, तुम नहीं चल सकते, तो फिर कमी-पेशियाँ आएँगी ना। तो वही कमी-पेशी की बात मैंने आप सब लोगों के की कि ऐसी हो सकती है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ठीक है, हमने आगे चलना है कि और कौन-कौन सी ऐसी एनोमलीज़ हैं, डेफिशिएंसीज़ हैं, जो बच्चे में चलते-चलते रूटीन में रह जाती हैं। पूरी हो जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने कर दी, लेकिन कुछ और भी हैं जो रह जाती हैं और उनके पीछे कारण क्या होता है, वो बात हम कल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलते-चलते ये ना कल नहीं कर पाएँगे क्योंकि कल मुझे ये हार्ट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना होगा। तो इसमें क्योंकि हार्ट से बहुत सारी जानें जा रही हैं, इवन विकसित देश है अमेरिका का, और इसमें भी बहुत सी जानें जो जा रही हैं, इसलिए इसको थोड़ा चलते-चलते डिस्कस कर लें। तो मैंने ये कहा था कि 8 लाख तक लोग अमेरिका में भी हार्ट अटैक से सफ़र करते हैं हर साल। ठीक है, एडवांस है, बहुत सारे लोग बच जाते हैं, ठीक टेक केयर हो जाती है। लेकिन जो जो विकसित देश नहीं हैं, उन देशों में तो उनकी डेथ ही है ना। इसका मतलब इतने सारे लोग मर जा रहे हैं। जहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, और यहाँ ये हेल्थ का जो टेक केयर करना है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सारी डेथ्स होती होंगी, तो हार्ट को नंबर 1 में रखा जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो उसके बाद भाई मैंने आप सब लोगों को ये बताया था कि हार्ट अटैक असल में होता क्या है? खुराक की सप्लाई हार्ट के मसल्स को ना मिले, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, डेफिशिएंसी, स्टार्वेशन, भूखमरी, जैसे दक्षिणी अफ्रीकन कंट्रीज़ में अब हो रहा है, नाइजीरिया वगैरह में हो रहा है। भूख के कारण किसी का मर जाना, वही असल डेफिनेशन है हार्ट की, कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, और वो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, तो वो इस स्थिति में मांसपेशियाँ मर जाती हैं, और जो मर गया वो तो काम नहीं करेगा ना फिर, उसकी ड्यूटी कौन करेगा? नहीं करेगा। और हार्ट का एक-एक मसल इतना लाज़मी है कि 5वें हफ्ते में शुरू होने वाला, माँ के पेट में प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते से शुरू होने वाला एक ऐसा जीव जो आखिरी श्वास तक साथ देता है, अगर उसी को खुराक ना मिली तो वो बेचारा मर जाएगा। जितनी मांसपेशियाँ आई हैं, जितने उसके फाइबर्स आए, उनको खून की सप्लाई नहीं मिली, और जिसको नहीं मिली उतने वो डेथ हो जाएगी। और जो सबसे बुरी बात ये है कि हार्ट के मसल्स की रिपेयर नहीं है। हमारे शरीर के बाकी मसल्स जो हैं ना, वो रिपेयर हो जाते हैं। हार्ट के मसल्स में रिपेयर नहीं है। जो मांसपेशी फाइबर्स डेथ होगी उसकी, वो डेड है, और उसके ज़रिए जो काम किया जाने वाला है, वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एक बार हार्ट अटैक माइनर हो गया या मेजर हो गया, तो ये आप कहें कि वो पूरी तरह हार्ट अब बाकी रहती ज़िंदगी में चलेगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू टेक केयर, अगर इस तरह की बात हैगी। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हार्ट का जो सर्कुलेशन कैसे चलता है। हार्ट के सर्कुलेशन में मैंने बताया था कि हार्ट को जो खून कैसे मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो लांगरी वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अ, ब एक एक लांगरी का ये काम नहीं है कि जितना लंगर बना है उसमें जो बढ़िया-बढ़िया खीर पूरे हैं वो आप अपने लिए रख लें पहले, और उसके बाद दूसरों को बाँटे, ऐसा नहीं होता। इसमें कुदरत का नियम ये है कि हार्ट को खून तब मिलता है जब खून वापस आ रहा है, कि भाई सबको दे दिया, बता दिया, अब बाकी बचा उसमें से इसको मिलता है।
और वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून हार्ट से बाहर जाता है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून फेफड़ों में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून पूरे शरीर में जाता है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और जब ये रिलैक्स करते हैं तो बाहर से खून लेते हैं। बाहर से इनको मिलता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, खून वापस आने लगता है, लेकिन आगे कुदरत ने एक दरवाज़ा लगा दिया। वो दरवाज़ा था जो एक साइड में खुलता है। बाहर को खुलता है, अंदर को नहीं खुलता है। जब हार्ट पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो खून बाहर भेजेगा, लेकिन बाहर से जब वापस आएगा तो वो बंद हो जाएगा, वो खून ऊपर रह जाएगा, इसमें वापस नहीं आएगा। और वो जो वहाँ वहाँ स्टोर हो गया, इस वाल्व से ऊपर जिसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं, आधे चाँद जैसा वो वाल्व है और इस वाल्व के ऊपर जो खून इकट्ठा हो गया, उसमें से हार्ट को मिलता है। स्लो हो गया ना, पहले से स्लो हो गया। और मैं इसी हार्ट अटैक की जो डेफ़िनिशन या हार्ट अटैक की क्लैरिफ़िकेशन आपको कर रहा था कि ओवर टाइम नोटेड ये किया गया है कि 20 साल की उम्र के बाद हौली-हौली ये हमारे ब्लड वेसल्स गोल है ना, ये गोल हैं और इनमें जो फैट आगे जमा होना शुरू हो जाता है, इसका अंदर का ल्यूमेन कम होना शुरू हो जाता है। इसी से हमारा ब्लड प्रेशर बनता है। इसी से ब्लड का जो प्रेशर बनता है वो इसी से बनता है कि प्रेशर तो है हार्ट का, खून तो है उतना ही 5 लीटर है तो 5 लीटर ही है पूरे शरीर में, रेगुलर चल रहा है। लेकिन अगर ल्यूमन उतना है कम हो गया है तो उसमें पर मिनट कितने लीटर खून जा रहा था, अब उतना नहीं जाएगा, तो आगे सप्लाई कम होगी तो उसकी निशानियाँ आपने कभी बूढ़ों को देखा होगा हाथ के ये जो उँगलियाँ हैं ना साइड वाली, सूखनी शुरू हो जाती है। नाख़ून जो है ना, वो सूखने शुरू हो जाते हैं। पाँव के नाख़ून वग़ैरह है, वो सूखने शुरू हो जाती। पंजाबी में कहते हैं ब्याइयाँ फटनी शुरू हो गई। वो ब्याइयाँ फटनी क्यों शुरू हो गई हैं? क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन जा नहीं रहा। खून की सप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो पीछे का जो ब्लड वेसल्स है, उसका ल्यूमन जो है, वो तंग भर गया है, अंदर से जाम हो गया है। कम ब्लड पर मिनट, पर लीटर के हिसाब से जितना खून जाता था, उतना नहीं जा रहा है। जिसकी वजह से आगे सप्लाई कम हो रही है और वो टिश्यू, वो सेल, वो जो किनारे सूखने शुरू हो जाते हैं उँगलियों के, बूढ़ों के, वो इसकी वजह है कि उसमें क्लॉगिंग होनी शुरू हो गई और आगे सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हो रही। ये निशानियाँ हैं इस बात की। और मैंने ये कहा था कि लोग आम समझते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो सडन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हार्ट अटैक सडन नहीं होता। हार्ट अटैक के जो साइन एंड सिम्पटम्स जैसे बरसात एकदम नहीं आती, पता लगता है कि ब बादल आ रहे हैं, काले बादल हैं, हवा चल रही है और ज़रूरी बात है कि अब बरसात हो सकती है। इसी तरह ही सभी निशानियाँ हैं इसकी, वो निशानियाँ एक-एक करके अगर हमारे सामने आती हैं और अगर हम उनको टेक केयर कर लेते हैं, तो फिर आने वाली बरसात से हम अपना लक्कड़-बालन जो भी कुछ है, वो सँभाल कर रख लेंगे। और अगर उसकी टेक केयर नहीं की, तो फिर हमारा लक्कड़-बालन जो भी चीज़ें बाहर पड़ी, वो भीग जाएँगी। सी यही बात ऐसा हार्ट अटैक की है कि हार्ट अटैक के जो सिम्पटम्स हैं, पहली बात तो मैंने आपको ये कहा कि हार्ट अटैक सडन नहीं होता है। उसके पीछे निशानियाँ होती हैं पहले, जो हम इग्नोर कर देते हैं, या तो जानते नहीं हैं या जानते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, उसकी कोई टेक केयर नहीं करते, जो अल्टीमेट हार्ट अटैक में रिज़ल्टेड होती है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोला था, एंजाइना पेक्टोरिस की मैं पूरी डिटेल आप सब लोगों को बताई थी कि भई, ये जो छाती है, वो बनी कैसे है? जिसको हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइना का मतलब होता है पेन, पेक्टोरिस का मतलब होता है ये पेक्टोरल एरिया हमारी छाती का हैगा। और उसके मसल, चारों मसल थे वो मैंने आपको बताए थे, पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनर, सेराटस इंटीरियर, सब स्कैपुलरिस। ये 4 मसल हैं हमारी छाती को पूरा बाँध कर रखते हैं, पसलियों के ऊपर से हैं, ताकि पसलियों को सपोर्ट मिलती रहे। और अगर ये टाइट हुए, अगर इनको किसी तरह कंस्ट्रिक्शन हुई और इसको ब्लड सप्लाई कम हो गई, अंदर से टाइट हो गए, तो फिर डेफ़िनिटली यहाँ पर पेन होगी।
और गनीमत ये है कि हमारी बाहर की बॉडी के जितने भी सेल हैं ना, उनमें रिपेयर होती है, हार्ट के सेलों में रिपेयर नहीं होती। और नहीं होती, इसीलिए ये इसको हम डेंजरस बोलते हैं कि भाई, एक बार ये काम खत्म हो गया तो खत्म है। इसीलिए इसको सीरियस हम बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक सडन नहीं होता, उसके पीछे हिस्ट्री होती है, ये एक बात। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि छाती में जो दर्द होना है, जिसको हम हमेशा हार्ट के साथ रिलेट करते हैं, वो अकेला हार्ट की वजह से नहीं होता। उसके पीछे और भी कहानी, क्योंकि छाती में और भी बहुत कुछ है ना, और उस और बहुत कुछ में मैंने आप सब लोगों को बताया फेफड़े हैं। और उसमें फेफड़ों के साथ एक बीच में कॉमन एरिया है, जहाँ से ऊपर की नालियाँ सिर से लेकर नीचे तक जाती हैं और नीचे की नालियाँ ऊपर को आती हैं, जिसको हम मीडियास्टाइनम बोलते हैं। वो मीडियास्टाइनम एक कॉमन पाथवे है, हर एक आदमी जा सकता है, नो मैन्स लैंड की तरह। नो मैन्स लैंड की तरह कि उसमें कोई भी जा सकता है, उसमें कोई खतरे वाली कोई बात नहीं होती। और ये जो नो मैन्स लैंड है, इसको हम मीडियास्टाइनम बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारे और वेसल्स निकलते हैं। ऊपर से नाक की सी नाली जो है, जो फेफड़ों में जाती है, वो भी इसके अंदर आती है। नीचे से जो हमारी ब्लड वेसल्स है, इंफीरियर वेना केवा, वो भी यहाँ से जाती है। अजाइगस वेन जो यहाँ हार्ट को जाएगी लिवर से, वो भी इसी के रास्ते से होकर जाती है। ऊपर से जो हमारी फूड पाइप है, मुँह से जाकर नीचे स्टोमक तक जाती है, तो वो भी इसी रास्ते से गुज़रती है। लिम्फ चैनल है हमारा, लिम्फ के बारे में मैंने आपको डिटेल बहुत बार लेक्चर बताया कि लिम्फ होता क्या है, हैं? और लिम्फ चैनल का अपना एक अलग सर्कल है, वो क्या है, लिम्फ सिस्टम क्या है, वो बात मैंने आपको बता दी। लेकिन हाँ, फिर समय आएगा तो फिर, क्योंकि बोलते ही रहना है मैंने और बोल बताते ही रहना है कि लिम्फ चैनल्स क्या, वो लिम्फ चैनल जो है, लिम्फ चैनल अभी चलते-चलते मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हमारे घर का गार्बेज हर हफ्ते वो गार्बेज वाले लेकर जाते हैं, और मान लीजिए जब वो गार्बेज नहीं लेकर जाएँ, तो क्या होगा भाई? हमारे घर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, बदबू फैलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो लिम्फ चैनल है ना, ये एक इस तरह का है कि सभी अंगों का गार्बेज, गार्बेज एक तो है ना, पेशाब के रास्ते जाता है, कि टट्टी के रास्ते जाता है, कि पसीने के रास्ते जाता है, एक साँस के रास्ते जाता है, और जाता कहाँ है? कहाँ से है? कौन लेकर जाता है इसको? ये जो वो ट्रक हैं, जो गार्बेज लेकर जाते हैं, जिसको हम लिम्फ चैनल बोलते हैं। ये लिम्फ चैनल हर एक सेल से उसका इस तरह का गार्बेज इकट्ठा करके अलग जगह ले जाता है, जिसकी यहाँ इसकी सफाई होती है, और जहाँ इसको उसके बाद फिर रीचैनलाइज किया जाता है, और नहीं है तो फिर वेस्ट में भेज दिया जाता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो खराबी हो जाएगी। तो मेरे कहने से मतलब वो चैनल भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब इतनी इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी के अपने अपने सिम्टम हैं। अगर आपने देखा होगा ना कि किसी को कैंसर या किसी इस तरह की पुरानी बीमारी हो जाती है ना, तो डॉक्टर आपकी यहाँ जो नेक है, इसमें टटोलना शुरू कर देते हैं, आपके एक्जिला में टटोलना शुरू कर देते हैं, आपके इंग्वाइनल एरिया में टटोलना शुरू कर देते हैं कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं है। वो गिल्टियों का एक जाल बिछा हुआ है, उनका एक अपना चैनल है जिसको लिम्फ चैनल बोलते हैं हम लोग, और वो चैनल भी यहाँ से होकर गुज़रता है। और ऐसा नहीं है कि उसी की वजह से अगर छाती में दर्द हो रही है, तो सडन हो गई है, नहीं, उससे पहले बहुत सी निशानियाँ आएँगी, पूरे शरीर में गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाएँगी, जितनी भी गिल्टियाँ छोटी-छोटी बनती हैं ना पूरे शरीर में, अलग-अलग जगह में, वो सब लिम्फ इकट्ठा होता है। ठीक है ना? मतलब लिम्फ रिलीज़ नहीं हुआ, कहीं रुक गया, ट्यूमर बन गया, गिल्टी बन गई, और वो यहाँ से गुज़रता है। और अगर गिल्टी बन गई, तो हर एक चीज़ को अपनी-अपनी स्पेस मिली हुई है। वो छोटा-सा रास्ता, जिसमें इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं, और फेफड़ों ने उसको थोड़ी-सी जगह दी हुई है, दोनों तरफ से कॉमन रास्ता है। अब उसमें कोई चीज़ में स्वेलिंग आएगी, कोई चीज़ में कोई इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो दूसरों का रास्ता ब्लॉक करेगा ना। जब वो दूसरों का रास्ता ब्लॉक करेगा, तो अल्टीमेटली उस सिस्टम का काम भी प्रभावित होगा। उस सिस्टम का काम भी पूरा नहीं चलेगा, तो क्या है, बदहज़मी भी हो सकती है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, साँस की प्रॉब्लम भी आ सकती है।
इसी तरह अगर साँस की ही प्रॉब्लम हुई, तो उससे भी ऐसा हो सकता है कि भई साँस बार-बार लेना पड़ रहा है, साँस के अंदर रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ रही है, उसके सिम्पटम आएँगे। तो यही चीज़ इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि डिफरेंशियल डायग्नोज़ करना कि एक्चुअली है क्या? जो छाती में दर्द हो रहा है, उसकी एक्चुअली वजह क्या है? किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सारे जो छाती में दर्द होने वाली ये केसेज़ होते हैं ना, वो सभी हार्ट के नहीं होते। उनके पीछे और बहुत सी कहानी होती है और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है, सबसे बड़ा पोर्शन है इस तरह के केसों का, वो है इंडाइजेशन, बदहज़मी। और बदहज़मी तो तकरीबन मैं समझता हूँ 80% लोगों को हो जाती है। ज़्यादा पराठे खा ले, ज़्यादा कुछ ऐसे कर लिया, एक्सरसाइज़ नहीं की, कब्ज़ होगी तो हो गया, एसिडिटी बननी शुरू होगी, गैस बननी शुरू होगी और इंडाइजेशन की और सब निशानियाँ होनी। और अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है, तो उसके पास अगर हमारे पास हिस्ट्री है कि नहीं, इसको तो पहले बड़ी देर से पहले ऐसे हो रहा थी, बर्पिंग हो रही थी, डकार लेता रहता है हमेशा, वो बड़े ऊँचे-ऊँचे डकार लेता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, कब्ज़ भी इसको रहती है या बवासीर है इसको या इस तरह की निशानियाँ पहले होंगी। अगर फेफड़ों की बात हुई, तो भी उसके पास पहली हिस्ट्री होगी कि इसको साँस फूलता रहता है या थोड़ा-सा काम करता है, इसको साँस फूल जाता है, थोड़ा-सा काम करता है, फिर बैठ जाता है। इस तरह की बहुत सी निशानियाँ होंगी। तो ये सब वो निशानियाँ हैं, जिनको हम आइडेंटिफ़ाई करके अगर सेपरेट करें, उसके बाद अगर कुछ बचता है, तो फिर कहेंगे कि हार्ट की बात है। अगर इन्हीं में से हमें पता लग गया कि नहीं-नहीं ये खराबी तो इसमें है, तो फिर सीधा हार्ट अटैक की बात नहीं। और सीधी हार्ट अटैक की बात की मैंने आपको बता दिया था कि भाई सीधी हार्ट अटैक में मतलब ये है कि हार्ट के मसल्स को पूरी तरह खून की सप्लाई हुई नहीं और अगर बाकी सभी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्लॉगिंग हो सकता है, उनके अंदर जो लिपिड्स जो है जमा हो सकता है, जम सकता है और अंदर का ल्यूमेन कम हो सकता है, पर मिनट, पर लीटर कितने लीटर खून जाना चाहिए वो कम हो गया है, तो सप्लाई आगे कम हो जाएगी और अल्टीमेटली कम होते जब इतनी हो जाती है कि कहीं दूर की सप्लाई बंद ही हो गई, तो फिर उस वक़्त जो वहाँ के मसल्स होंगे ना, वो डेथ हो जाएगी उनमें, डेथ हो ब्याइयाँ फटती हैं, तो ब्याइयाँ ठीक भी हो जाती हैं। ड्राइनेस होती है उँगलियों के साइडों में, नाखून में, ठीक भी हो जाती है। लेकिन हार्ट में ये रिपेयर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसकी और टेक केयर करनी पड़ती है। बेशक ये खून पूरे शरीर को सप्लाई करता है, पर इसको भी उसी तरह ची खून लेना पड़ता है, खुराक इसको भी उसी तरह मिलती है जैसे दूसरों को मिलती है। और वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि इसके पीछे का जो राज़ है वो ये है कि किसी भी मांसपेशी को जब उसकी खून की सप्लाई रिक्वायर्ड खून की सप्लाई नहीं मिली और वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। वो स्टार्वेशन शो करनी शुरू कर देती है और उसका काम नहीं होता और ग्रेजुअली ये चीज़ें एकदम नहीं हो जाती। साँस फूलना, एंकल की स्वेलिंग एंकल मेरे कहने से मतलब है अभी जितने भी दिल से दूर के हिस्से हैं, डिस्टल पार्ट उसको हम बोलते हैं। जितने भी शरीर दिल से दूर के हिस्से हैं, सबसे पहले उनमें सप्लाई कम होगी, टेलिंग और पाँव में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, पाँव में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर ड्राइनेस बहुत से लोगों को होती है, हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये ड्राइनेस होगी, कोई बात नहीं ऐसी। सिकरी होनी शुरू हो जाती है ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, सिकरी तो ऐसे ही पे सिर में आ ही जाती है और पाँव में ड्राइनेस आ गई है, हाथ सूखने शुरू हो गए हैं, ड्राइनेस होनी शुरू हो गई, खुश्क होने शुरू हो गए हैं, तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपका सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं है और सर्कुलेशन नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल्स का, वो अंदर से क्लॉग हो रहा है। उसका अंदर ल्यूमेन जो है वो भर रहा है, किससे भर रहा है? लिपिड से, फैट से, चर्बी से, जो आप खा रहे हैं। क्योंकि जितनी भी आप खुराक खाते हो ना, जितनी भी आप खुराक खाते हो, वो पूरी शुगर बनकर ब्लड में मिक्स होती है। शुगर का मतलब या जैसे हम क चीनी डालते हैं चाय में, इस तरह लेकिन उसकी फ़ॉर्म अलग-अलग है। जैसे प्रोटीन आपने अंडा खा लिया, तो उससे जो शुगर बनेगी जब ये इसको ब्लड में मिक्स होना है, जब इसको ब्लड में मिक्स होना है, तब जो शुगर का नाम होगा, उसका नाम होगा अमीनो एसिड। फैट से बनेगी अमाइलेज़ होगा।
अलग-अलग जो हमारे खाने के तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, जो प्रोटीन है, ये जितने भी हमारे खाने वाले तत्व हैं, ये जब खून में मिलते हैं, इस शक्ल में पहुँच जाते हैं सोफिस्टिकेटेड, नॉर्मल कि अब ये खून में मिक्स हो सकते हैं भई, तो उनका नाम शुगर ही होता है। लेकिन शुगर किससे बनी है भई? ये खजूरों की शुगर आजकल बाज़ार में मिल रही बहुत सारी, गन्ने की शुगर मिल रही है। हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो चरी होती थी, मीठी चरी होती थी म पशुओं के चारे के लिए, उसकी भी शुगर बनती थी। तो अलग-अलग तरह की शुगर होती है और उसका नाम शुगर ही है, लेकिन ये है कि ये बनी किससे है? जैसे मैंने आपको बोला कि अमीनो एसिड नाम है प्रोटीन की शुगर से। जितना आप प्रोटीन खाएँगे, अंडा वगैरह खाएँगे, प्रोटीनस डाइट लेंगे, सोयाबीन लेंगे तो उससे जो शुगर बनेगी, उसका नाम अमीनो एसिड होगा। और जैसे-जैसे ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको मेटाबोलाइज़ करने के लिए अगर चूल्हे में आपने लकड़ी डाल दी, आग नहीं जलाई, तो लकड़ी भरती जाएगी, चूल्हा भर जाएगा, काम तो नहीं होगा ना। और अगर आपने जो लकड़ी डाली, आपने आग जला दी, तो उससे दाल भी पकेगी, रोटी भी बनेगी, सब कुछ होगा। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म का संक्षिप्त तौर पे ये एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप समझ सकते हैं। और अगर आपने एक्सरसाइज़ नहीं की, खा लिया, ऐसा होता ही है कि इसीलिए डॉक्टरों ने ये अंदाज़ा लगाया कि 20 साल के बाद हर एक आदमी के ब्लड वेसल्स में कुछ न कुछ क्लॉगिंग होनी शुरू हो जाती है। और उस वक़्त आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं करते हो ना, तो अल्टीमेटली क्लॉगिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो आजकल 35-35 40-40 साल के लोगों को आम हार्ट अटैक होना शुरू हो गया। यंग एज में आम हार्ट अटैक क्यों होना शुरू हो गया? बैठे हैं, खाए जा रहे हैं और आजकल के जो फूड्स हम बाहर से बनते हैं जंक फूड्स वग़ैरह खाते हैं और ये तो ऑलरेडी ही लास्ट स्टेज में पहुँचे हुए फूड हैं। किसी फूड की नेचुरल फ़ॉर्म नहीं है। उसको पूरी तरह सोफिस्टिकेट करके इस तरह के बना दी गया कि अल्टीमेट रिच फूड हो गया, जंक फूड हो गया और उससे सेडिमेंटेशन होगा ही। और वो जो सेडिमेंटेशन होगा, आपके ब्लड वेसल्स रुकेंगी, तो ब्लड वेसल्स रुकने से अल्टीमेट आपको ये भुगतना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। सो कल के प्रोग्राम में अगर हम हाज़िर रहे, तो फिर मैं आम तौर पे मैं पहले ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। तो कल के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि और कौन-कौन सी निशानियाँ, कौन-कौन से कारण हैं हार्ट अटैक के और इसको बचने का क्या तरीका है? क्या करें हम कि हम इससे बच पाएँ, हमें हार्ट अटैक ना हो? इस तरह की चीज़ें जो हम कल आपके साथ साझा करेंगे। आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। अभी टाइम है हमारा पंजाबी मीडिया का जो भी लोग पंजाबी में सुनना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम में बने रह सकते हैं और जो लोग क्योंकि लफ्ज़ अलग हो जाते हैं, असल में कंटेंट वही रहता है। कंटेंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वही होता है, लफ़्ज़ अलग हो जाते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। और मेरा कोशिश भी यही है कि अंग्रेज़ी समझने वाले, हिंदी समझने वाले और पंजाबी समझने वाले, सभी तरह के लोग ये समझ पाएँ, जितने भी रेडियो से जुड़ रहे हैं और आप लोगों को भी मैं हमेशा ये गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम अच्छे हैं, क्योंकि ये बिज़नेस पर्पज़ नहीं है। मैं स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक बीमारी को लेकर नहीं चल रहा। मैं एक सिस्टमैटिक आपको जानकारी इस शरीर की बनतर की दे रहा हूँ कि शरीर ये बना कैसे है, इसमें कमियाँ क्या रह जाती हैं, इसका चलन कैसे है, इसके चलन में चलते-चलते रुकावट कैसे आ जाती है और कौन-कौन से कारण हैं कि रुकावट पैदा करते हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सब बातें हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दूसरे इतना ही आप योगदान डालिए कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को बताइए कि भाई ये प्रोग्राम आप सुनें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, आप तंदुरुस्त रह सकें। सो आइए हम चलते हैं अभी पंजाबी के प्रोग्राम में क्योंकि सब रंग जो हमारा है रेडियो स्टेशन वो तो चल ही रहा है, सो उसमें आप सुन ही रहे हैं। सबरंग स्टेशन यूट्यूब और फ़ेसबुक पर ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। रेडियो प्रवास हमारे साथ जुड़ा करते हैं आम तौर पे 6 बजे न्यू जर्सी से
और न्यू जर्सी से के बाद अब उन्होंने एक स्टेशन और चालू कर लिया इंडिया में, नडाला कपूरथला में। और वो अब वापस आ रहे हैं, अगर आएँगे तो अगर उनका कॉल आती है तो फिर मैं उनको भी जॉइन कर लूँगा। वरना हम अपना जो पंजाबी का ये प्रोग्राम है, उसी चीज़ को रेपिटिशन के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਟ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਬ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, 5:30 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਣਤਰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਫੀਟਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜੇ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਖੱਬੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਹੇ, ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਅੰਗ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਓਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਓਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਅਡਲਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 1700 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਹੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੀਟ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾ, ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਬਾਡੀ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਦੰਦੀ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਰੇਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਔਰ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਆਮ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਦੌੜੇਗਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੱਬ ਫਿੰਗਰ, ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ। ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਲੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੌਲੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਅਗਰ ਹੋਣ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉਭਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੱਬ ਨੇਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨਹੁੰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਹੁੰਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਨਹੁੰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਨਹੁੰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ ਐਕਟੋਡਰਮ, ਮੇਜ਼ੋਡਰਮ, ਇੰਟੋਡਰਮ, ਉਹ ਐਕਟੋਡਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਖੈਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਹੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਮੈਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਹ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈਕਚਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, CAD ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਉਹ ਨਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਹਾਰਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੌਗਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੌਗਿੰਗ ਕਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫੈਟ ਚਰਬੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਊਮਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਹੈਗਾ, ਸਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਲੌਗਿੰਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਯੰਗ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲੌਗਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਕੇ ਹਜਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜੀਵੀ ਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾ ਘਰੇ, ਸਕੰਜੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਖੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਘੋਲ, ਜੀ। ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਫੈਟ ਖਾਦਾ, ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਦਾ, ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੱਤ ਖਾਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਰਲਣ ਗਿਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਕੰਜਵੀ 'ਚ ਖੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਗਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਊਮਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਲਿਊਮਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਈ ਜੇ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਬਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੱਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਬੜ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਬੜ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 2-4 ਨੋਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਨੋਟ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਖੂਨ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਬੜ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਡਨ ਅਟੈਕ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਵਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆਸਟਾਈਨਮ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਕਾਮਨ ਰਸਤਾ ਮੀਡੀਆਸਟਾਈਨਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਮਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ? ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟੋਰਲ ਮਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਟਰਨਮ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਦ ਸਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਰਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਂਡਰੋਕੌਂਟਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਂਡਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਬਸ ਨੂੰ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਿਬਸ ਦਾ ਜੋੜ ਸਟਰਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਜ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੇਫੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਸਲ ਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸੁੱਜਿਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 9 ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਰਬੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 9 ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਰਜ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਰੀ ਬਣੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਪੜੀ ਜੰਮ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਜੋ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ, ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ, ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਕਲੱਬ, ਨੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਲੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ।
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਕੌਲੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਨੇਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੁੰ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਕਲੱਬ ਨੇਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੁੰ ਫਲੈਟ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਬੜ ਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਨੋਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਾਵ ਫੈਟ ਇੱਕਦਮ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਲਾਈਵਾ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੋ, ਕੀ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਜਲਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰਬੜ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਇਨਪੁੱਟ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 8 ਗਲਾਸ। 6 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ, 8 ਔਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ 200 ml। ਔਰ ਅਸੀਂ 1500-1600 ml ਐਜ਼ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਕਾਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਬੇਜ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਘਟ ਗਏ। ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ, तो ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੈਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੇਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦਾ ਫਲੋ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਰਾਈਨੈਸ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ, ਨਹੁੰ ਦਾ ਕਲੱਬ ਨੇਲ ਹੋਣਾ, ਸਿਕਰੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਐਂਕਲਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਬਾਟੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਕਈਆਂ ਬਾਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਵਧੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਗਾਰਬੇਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਕਬਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਂਦੇ, ਝਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਮਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਡਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਡਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਡਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾ ਭੇਜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹਾਰਟ ਵਾਲੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਨ, ਤੇ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕਟੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਬੜ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਮੀਓ ਮੈਡੀਸਨ HOMEOMEDICINE @yahoo.com।
ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।